Hello, good morning students. Welcome to unit coaching class. Students, today we are going to understand the point depreciation of branch asset. Actually, this is the point about the depre of asset. Okay, how to calculation depre on asset and how to give its effect. Okay, and we all know how to calculate depre on asset and also its effect. But here we are going to understand this point with by two way. First, asset accounts of branch maintained in the books of branch. Again, asset account of branch maintained in the books of branch. એટલે કે અસેટ કોની છે? બ્રાન્ચની છે. ઓકે, અને મેન્ટેન બી ક્યાં કરવામાં આવે છે? ઇન ધ બુક્સ ઓફ બ્રાન્ચ. And the second we will going to understand, that is asset accounts of branch maintained in the books of head office. Okay, asset account of branch, okay, branch ની asset છે, but maintain ક્યાં કરવામાં આવે છે? In the books of head office. So in both cases, what will be effect of depreciation? Okay, we will understand this in this video. So let's start. First of all, what's this meaning? Asset account of branch maintained in the books of branch. એટલે કે જે asset છે branch ની છે, okay, અને maintain બી ક્યાં કરવામાં આવે છે? In the books of branch. Let's take an example. Suppose a person purchase a furniture. Okay, કોઈક person છે ફર્નિચર પરચેસ કરે છે, રાઈટ? વેલ્યુ સપોઝ 2 લાખ નું ફર્નિચર પરચેસ કરે છે, and the depre of this furniture was decided 10%. Now it's a common point. A person purchased furniture 2 lakh and depre was decided 10%. At the end of the year, when he prepare its final accounts, જ્યારે પોતાના final account prepare કરશે, so we need to know that what will be effect of this depreciation. So first of all, he gives entry on balance sheet, okay, on asset side, furniture 2 lakh, less depre કરશે 10%, so remaining 180. And second effect, he give P&L debit side, okay, P&L માં debit side effect આપશે, that is depre 20,000. So we all know this effect. Okay, આપણે આ બધા ઇફેક્ટ ખબર જ છે. Okay, we learn from standard 11. Okay, 11 થી આપણે જોઈએ છે. So here I just want to say that furniture is used, purchased by that person. Okay, ફર્નિચર કોણ યુઝ કરે છે? પર્સન યુઝ કરે છે, અને એની ઇફેક્ટ પણ ક્યાં આપે છે? પોતાની બુક્સમાં આપશે. ઓકે, હી ગીવ એન્ટ્રી ઇન હિઝ બુક લાઈક ધીસ, અસેટમાંથી લેસ કરશે અને P&L માં ડેબિટ સાઇડ ઇફેક્ટ આપશે. વી નો ઓલ ધીસ ઇફેક્ટ. And also we know about its journal. What will be journal about that? Okay, જો journal કરવી હશે તો journal શું કરશે? So we know also the journal about the depreciation of asset. Journal will be depre account debit to asset account. So when this type of entry will be given, when the asset, okay, asset was used, purchased by any person, and also he gives entry in his book. એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ પર્સન પાસે અસેટ હોય, ઓકે, પછી માની લો કે અસેટ એને ગિફ્ટમાં મળી હોય કે પરચેસ કરી હોય કે પછી કોઈ પણ અધર સોર્સમાંથી મળી હોય, બરાબર છે? That person use asset and also maintain in his book, means એની બુક્સમાં એ શો પણ કરે છે that I have a furniture rupees 2 lakh. So it is like the first point, asset accounts of branch maintain in the books of branch. એટલે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહીએ તો આપણી પાસે અસેટ છે, આપણે આપણા જે અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરીએ છીએ, ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ, એમાં શો કરીએ છીએ that I have a this amounted asset. ઓકે, આપણે પોતાની બુક્સમાં શો કરીએ છીએ, બેલેન્સ શીટમાં શો કરીએ છીએ. પછી અસેટ આપણે પરચેસ કરી હોય કે ગિફ્ટમાં મળી હોય કે અધર સોર્સિસમાંથી મળી હોય, બટ વી યુઝ હોલ યર. ઓકે, આપણે પૂરું વર્ષ એને શું કરીએ છીએ? યુઝ કરીએ છીએ અને સાથે સાથે પોતાના અકાઉન્ટમાં શો પણ કરીએ છીએ. That was this. And we know its effect. ઓકે, તો ઇફેક્ટ કેમ આવશે? ઓનલી ઇન ધ બુક્સ ઓફ બ્રાન્ચ. એમાં હેડ ઓફિસનો કોઈ કનેક્શન જ નથી. બ્રાન્ચ પાસે અસેટ છે, ઓકે, અસેટ કોની પાસે છે? બ્રાન્ચ પાસે, અને બ્રાન્ચ એને યુઝ કરે છે, પોતાની બુક્સમાં પણ શો કરે છે. સો ઇટ્સ અ કોમન જર્નલ depre to asset. And also we know its effect. What will be its effect? So first effect, debit side of profit and loss account, this depre,
and second effect, asset side in balance sheet less from that asset. So we know all this effect we learn from standard 11. Okay, and normally આ રીતનું જોઈ છે. Normally in every cases જે person પાસે asset હોય એની બુક્સમાં શો કરશે જ ને બેલેન્સ શીટમાં that કે I have a this amounted asset. ઓકે, પોતાની બુકમાં શો કરશે મારી પાસે આટલી અમાઉન્ટની asset છે. તો એમાં નોર્મલી જે ઇફેક્ટ આવે તે ઇફેક્ટ આપણે દર્શાવીશું. બટ in our chapter branch account there is one more option that asset account of branch maintained in the books of head office. Now it is become opposite. What it means? It means that suppose there is a furniture of rupees 2 lakh. I explain what its meaning. Point number 2. There is a furniture rupees 2 lakh. Okay, this furniture is possessed or used by branch. Okay, કે 2 લાખનું એક ફર્નિચર છે. ઓકે, એનું પોઝેશન એનું યુઝ કોણ કરે છે? બ્રાન્ચ કરે છે. બટ બ્રાન્ચ ડીડ નોટ શો ધીસ ઇન હિઝ બેલેન્સ શીટ, ઇન હિઝ બુક. એની બુકમાં બતાવ્યું જ નથી કે મારી પાસે 2 લાખનું ફર્નિચર છે, બટ એ યુઝ કરે છે. આ કોના જેવું કહેવાય? ધેટ અ પર્સન હેઝ અ પ્રોપર્ટી બટ હી ઇઝ નોટ શો ઇન હિઝ અકાઉન્ટ. એની પાસે પ્રોપર્ટી છે પણ અકાઉન્ટમાં શો નથી કરતું. ઓકે, ઇલીગલ છે. અહીંયા ઇલીગલ નથી, ઇટ ઇઝ લીગલી. એને શો કરે છે, બુક્સમાં શો કર્યું છે, બટ નોટ ઇન હિઝ બુક, બટ હી શો ઇન ધ બુક્સ ઓફ હેડ ઓફિસ. બ્રાન્ચને બદલે એ કેમાં શો કર્યું છે? હેડ ઓફિસની બુકમાં શો કર્યું છે. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ સપોઝ you have a car. Okay, you have a car and suppose your friend give you car or maybe give you car, right? Your friend purchase car. Okay, તમારા ફ્રેન્ડે શું કરી? કારને પરચેસ કરી. Now your friend give this car to you for use. Okay, વાપરવા માટે તમને આપી દીધી છે. હવે પરચેસ કોને કરી છે? તમારા ફ્રેન્ડે કરી છે. સો યોર ફ્રેન્ડ શો ધીસ કાર ઇન હિઝ બુક. ઓકે, એની બુકમાં શો કરે છે, બટ નોર્મલી યુઝ કોણ કરે છે? યુઝ બાય યુ. ઓકે, યુઝ તો તમે કરો છો અને કોની બુકમાં શો કરી છે? ફ્રેન્ડે પોતાની બુકમાં શો કર્યું છે, તમે પોતાની બુકમાં શો કર્યું નથી, તમે યુઝ કરો છો. ધેટ્સ ધી સેકન્ડ પોઈન્ટ. મીન્સ અસેટ યુઝડ બાય ધી બ્રાન્ચ. ઓકે, બ્રાન્ચ અસેટ યુઝ કરે છે, ફર્નિચર યુઝ કરે છે, બટ it is not so in his book that I have a 2 lakh rupees furniture. Okay, બ્રાન્ચ પોતાની બુકમાં શો નહીં કરશે કે મારી પાસે 2 લાખનું ફર્નિચર છે, યુઝ કરે છે. તો 2 લાખનું ફર્નિચર કોણ શો કરશે? હેડ ઓફિસ પોતાની બુકમાં શો કરશે, પોતાની બેલેન્સ શીટમાં દર્શાવશે કે I have a 2 lakh rupees furniture, but branch didn't show this furniture in his book. એટલે બ્રાન્ચ પોતાને બેલેન્સ શીટમાં 2 લાખનું ફર્નિચર શો નહીં કરશે. કોણ શો કરશે? હેડ ઓફિસ શો કરશે. Clear? What is the second point? It is the new point. So now here the important point, that is what will be effect of depreciation in this case. Okay, આવા કેસીસમાં જો ડેપ્રી આવે તો એની ઇફેક્ટ શું આવશે? So here the effect will be given on both books, means head office ની બુક્સમાં પણ ઇફેક્ટ આવશે અને સાથે સાથે બ્રાન્ચની બુક્સમાં પણ ઇફેક્ટ આવશે. So let's understand what will be effect in the books of head office as well as in the books of branch. First of all, let's think about in the books of branch. Okay, in the books of branch and in the books of head office. Suppose there is a furniture of rupees 2 lakh and 10% depri. Now this furniture is used by branch. Okay, furniture કોણ use કરે છે? It is used by branch, but it is kept in the books of head office. Okay, head office ની બુકમાં શો કર્યું છે, but used by branch. So at the end of the year there is a 10% depri. So what will be effect in the books of branch? So first of all we know that basic journal of depri. Okay, depri ની basic journal શું આવશે? Depri to furniture. Okay, it is the basic journal of depreciation. Here the same journal, depri to furniture.
Okay, debris account debit to furniture. Now think practically here. In the books of branch, we just write basic journal about the depreciation. Depreciation in basic journal શું આવશે? Depreciation to furniture. It is the basic journal of branch. Okay, આપણે basic journal કહી છે. Depreciation to furniture. Now think practically depreciation. Here furniture is used by branch. Okay, branch એનો use કરે છે, right? Branch use કરે છે એટલે એને ચાર્જ તો લાગશે જ, depreciation લાગશે જ, right? So here common છે કે ડેપ્રી ડેબિટ કરવું પડશે. But we credit furniture. I told you furniture તો એની બુક્સમાં છે જ નહીં. Furniture was so in the books of head office. Then how he credit furniture? Actually he hasn't furniture in his book. બ્રાન્ચની બુકમાં ફર્નિચર તો છે જ નહીં. ફર્નિચર કોની બુકમાં આપણે શો કર્યું છે? હેડ ઓફિસની બુકમાં ફર્નિચર છે. So here he cannot credit furniture. Okay, when we write a journal about the debris, we made a journal debris to furniture. Okay, why we should credit furniture? Furniture ને શું કામ ક્રેડિટ કરીએ? કારણ કે ફર્નિચરની વેલ્યુ ડાઉન થાય છે, ડિક્રીઝ થાય છે, એટલે ફર્નિચરને ક્રેડિટ કરીએ છીએ. બટ બ્રાન્ચ હેઝન્ટ ફર્નિચર ઇન હિઝ બુક. એની બુકમાં ફર્નિચર છે જ નહીં. સો હી કેન નોટ ક્રેડિટ ફર્નિચર. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ ફર્નિચર he should credit head office, because furniture was so in the books of head office. So the journal will be like this: depreciation debit to head office in the books of branch. Clear? Okay, so remember in this case, when in a question it is clearly told that asset account of branch maintained in the books of head office. Okay, આ દાખલામાં ક્લિયરલી કહ્યું જશે કે જે બ્રાન્ચની અસેટ છે એ હેડ ઓફિસની બુક્સમાં મેન્ટેન કરવામાં આવ્યું છે. So in that case, in the books of branch, what will be journal? Just remember basic journal. Okay, basic journal શું આવે? That is debris to asset. It's a basic journal. Okay, depreciation in basic journal શું આવે? Debris to asset. But here debris તો ડેબિટ થશે જ, because furniture used by asset used by branch. branch asset ને use કરે છે એટલે ડેપ્રીનો ચાર્જ લાગશે, એટલે ડેપ્રી ડેબિટ થશે. બટ બ્રાન્ચ હેઝ એન અસેટ ઇન હિઝ બુક. એની બુકમાં તો અસેટ છે જ નહીં, એટલે અસેટને ક્રેડિટ નહીં કરી શકે. એ કોની પાસે છે? હેડ ઓફિસ પાસે છે. સો હી શુડ ક્રેડિટ હેડ ઓફિસ. ઓકે, ક્લિયર? સો વેન ધીસ ટાઈપ ઓફ પોઈન્ટ કમ ધેટ અસેટ ઓફ બ્રાન્ચ મેન્ટેન ઇન ધ બુક્સ ઓફ હેડ ઓફિસ, અને ત્યારે જો તમારે ડેપ્રીની ઇફેક્ટ આપવી હોય, ઇન ધેટ કેસ યુ હેવ ટુ રાઇટ ધીસ જર્નલ ઇન ધ બુક્સ ઓફ બ્રાન્ચ, ડેપ્રી ટુ હેડ ઓફિસ. એન્ડ સેમ in the books of head office, come here this point, in the books of head office, what will be effect in the books of head office? So normally just think about the basic journal. What will be basic journal? Debris to furniture. Okay, any basic journal છે debris to furniture. Now first of all here furniture ને આપણે credit કર્યું છે. Okay, it is right because actually furniture show in the book of head office. furniture ને આપણે head office ના book માં show કરીએ છે. Okay, તો furniture તો credit થશે જ. But what about the debris? When debris charges, debris ક્યારે લાગે? જ્યારે આપણે asset use કરીએ. But here tell me, head office use furniture? No, furniture has been used by branch. furniture કોણ use કરે છે? branch use કરે છે. તો depreciation નો charge head office નો લાગશે જ નહીં. So here what which account we have to debit? This was used by branch, so we have to debit branch instead of debris. So here the journal will be in the books of head office, branch account debit to furniture. Branch account debit to furniture means to asset. Clear? What will be the effect? So you have to remember just the basic effect, the basic journal. Okay, જે basic journal છે બસ તમારે એ યાદ રાખવાની છે. એના બેઝ પર જર્નલ ખ્યાલ આવી જશે. એના બેઝ પર પ્રેક્ટિકલી વિચારો જર્નલ આવી જશે. ઓકે, ગોખવાનું નથી. યુ હેવ ટુ થિંક પ્રેક્ટિકલી. ઓકે, પ્રેક્ટિકલી સમજીને જર્નલ યાદ રાખવાની છે. ડોન્ટ just think that it is a fixed journal. Not like that. You have to practically think that what will be the journal. Okay, let's again understand all point one by one. Okay, last time short માં હવે જોઈએ બધા point. First of all, asset accounts of branch maintain the books of branch. It means કે બ્રાન્ચ પાસે અસેટ છે ને એની બુકમાં શું કરે છે. સો હિયર વી હેવ ટુ જસ્ટ રાઇટ ધ બેઝિક જર્નલ, ધેટ ઇઝ ડેપ્રી ટુ અસેટ. ઓકે, ડેપ્રી ટુ અસેટ, એન્ડ વી ઓલ્સો નો ઇટ્સ ઇફેક્ટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હિયર ધીસ,
And also in a question, how you come to know that there is a journal about the first point or second point? Okay. For the second point, they clearly told that, okay, that asset account of branch maintained in the books of head office. Oh, clearly kiddu jase. Okay, clearly told in a question that this asset account maintained in the books of head office. In that case, in the books of branch and in the books of head office. Okay, બંનેની books માં entry આવશે. So what will the entry in the books of branch? So just remember the basic journal. Okay, basic journal શું આવે? That is depre to asset. Okay, basic journal depreciation to asset. It's a basic journal. Now just think, we give entry in the books of branch. Okay, now we know that branch શું કરે છે? Just remember, branch only use, not keep in his account, not keep its account. branch ખાલી શું કરે છે ને? use કરે છે. use કરે એટલે ડેપ્રીનો ચાર્જીસ લાગશે. So depre must be debit here. But he cannot credit asset because not keep its account. Okay, એનો અકાઉન્ટ એ રાખતી જ નથી, એ તો હેડ ઓફિસમાં રાખે છે. So asset ની જગ્યા પર કોણ આવી જશે? head office. Clear? So journal will be depre to head office. And here in the books of head office, just write the basic journal depreciation to asset. Now what happened here in the books of head office? They not use asset. Okay, asset ne use નથી કરતા, only keep in his account, its account. ખાલી એ શું કરે છે? એનું અકાઉન્ટ રાખે છે. ઓકે, યુઝ નથી કરતા. હવે જ્યારે યુઝ જ નહીં કરે ડેપ્રી ક્યાંથી કેલ્ક્યુલેટ થશે? બટ એનું અકાઉન્ટ રાખે છે પોતાની બુક્સમાં, એટલે અસેટ તો ક્રેડિટ થશે. સો હિયર ડેપ્રીની જગ્યા પર કોણ આવશે? ધેટ ઇઝ બ્રાન્ચ, બીકોઝ બ્રાન્ચ યુઝ ધીસ. સો જર્નલ વિલ બી બ્રાન્ચ ટુ asset. Okay, now its effect, a very simple effect. In the books of branch, when we prepare final accounts of the branch, we know that in this chapter, we prepare branch account final account of branch. Okay, આપણે branch ના final account prepare કરીએ છીએ. So its effect in the book of branch, in the final accounts of branch, that is the depre. Okay, we know that depreciation will be given debit side of profit and loss. Okay, depre ની entry કા આવશે? Debit side of profit and loss. And head office account, so we know that we also prepare a head office account while we preparing final accounts of branch. Okay, final account prepare કરે આપણે head office નું બી account બનાવીએ છીએ. So just give this journal effect in this branch head office accounts. So head office account here credit, so we give entry on the credit side of head office, like a goods in remittance in tranches. Okay, remittance in tranches ની જે effect આપતા હતા journal effect એ જ રીતે. So here two entry will be, first depre ની effect કા આવશે? P&L debit, and second head office credit. And here in the books of head office, we know that in the books of head office, in this chapter, two type of question asked. First of all, journal. Okay, and second, branch account. In a previous video, we prepare both journal and also branch account. So in a journal, we have to add one more extra journal, branch to asset. Okay, જે journal લખીશું એમાં એક extra journal add કરવી પડશે. અને બીજી effect ક્યાં આવશે? branch account માં. Here branch account debit, so we give effect debit side of branch. Right? branch account debit છે તો branch account માં debit side આપણે એક entry આપીશું. Okay, clear? So here we have complete the point related to depreciation of branch asset. Okay, now from next video we are going to solve sum which is most important. In that sum there is a point related to depreciation of branch asset, there is a point related to goods in tranches and remittance in tranches, and it's a common point. If you check the university paper, you will find these 3 points in almost every paper. Okay, so that type of sum we solve in next video.